Hello students, welcome to all of you on this channel. Our today's topic of discussion is confidence limits. So this comes from statistical calculations. Some scientists use statistical calculations to make sure the quality of measurements. But before doing this topic, you all should understand these basic terms. So the first under this is sample and population. So what is sample and population? So assume करो रजे अगर आप लैब दे विच प्रैक्टिकल कर रहे हैं, so an experiment can be repeated only a few number of times due to limited available time. ठीक है? If you have a limited time, then obviously you have a few number of experiments that you can done. So you obtain a limited number of results. So in a statistical, these limited or finite number of measurement are assumed to be a small fraction of the infinite number of measurement that could be made if infinite time was possible. Okay, so this limited set of data is called the sample, and an infinite set of data that could be theoretically possible is called the population. And वैसे भी name तो ही indicate हो रहा, sample का मतलब किसी भी चीज दी small fraction नु sample कहते हैं, and वो large thing नु complete नु population कहते हैं. So similarly इथे analytical chemistry दी term च इन्होंने कहा कि अगर थोड़े को infinite time है, तो infinite time दे विच की होगा, infinite number of जड़ा results ने infinite set of data जड़ा वो possible होगा, वो की होगा population. But अगर थोड़े को limited time है, तो उस limited time दे विच की होगा only a few results या limited number of results obtain होंगे. So limited set of data नु की किया जाता sample. So ये सिगा sample and population. And the second is sample mean and population mean. So as the name indicates, sample mean is the mean of finite number of values obtained after repeated experiments, because I already explained that what is sample? Sample is for limited set of data. So sample mean is the mean of the finite number of values, या कह दो limited number of values obtained after repeated experiment, and the sample mean is denoted by x bar. So mathematically we express sample mean by this formula. Sample mean x bar is equal to summation. The value of I varies from 1 to small n xi upon this small n, where n is small number here. If we are considering the sample mean, because sample किस दे लिए हुंदा, small fraction दे लिए हुंदा. Okay, and the next is population mean. So population mean is denoted by mu. So population mean is the true mean of the entire population of the data. So as the name indicates, population की दी लीसी infinite set of data जेड़ा कि theoretically possible होगा. So एक ही होगा रजे एक true जिदा आपा कहने ideal चीज, तो एक ही होगा true mean होगा of the entire population of the data. And mathematically it is represented as mu is equal to summation. The value of I varies from 1 to small n xi upon n. Same एक ही formula. Here n is equal to small number, and here n approaches to infinite. N approaches to infinite. या फिर generally जड़ा population mean है, इनू डोनेट जो करते हैं मैथमेटिकली, तो उत्थे डिनोमिनेटर दे विच जिहड़ा n है ओनू लिखण दी भी जरूरत नहीं हुंदी. समटाइम्स म्यू नू आपां इस फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं ऐदा. ओके, व्हाट इज दिस? This is the population mean. So are you getting my point? What is sample mean and what is the population mean? So sample mean is denoted by x having bar and population mean by mu. And next is sample standard deviation and population standard deviation. So what is
sample standard deviation, as the name indicates, the standard deviation for a sample. For a sample means that is for a limited number of measurements. That is called sample standard deviation. So it is represented by small s, and mathematically it is represented by the small s, which is sample standard deviation. Mathematically it is equal to square root of summation of xi minus x bar square upon n minus 1. So this is the mathematical expression for sample standard deviation. And here n is small number again because we are dealing with sample. So this formula, I think this we already discussed in the very starting of the chapter when we did the standard deviation. So it is the square root of summation of xi minus x bar. What is x bar? This is mean. We already discussed it. So this is sample standard deviation. And next is population standard deviation. Okay, so population standard deviation is represented by sigma. Population standard deviation is the standard deviation for whole population or for infinite set of data. It is represented by symbol sigma. So mathematically sigma is equal to square root of summation of value of I varies from 1 to n. Here also you can write the value of I varies from 1 to small n, and xi minus mu square upon n, where here n is very large. Okay, so what is the basic difference between sample standard deviation and population standard deviation? Here we consider this x bar and here we consider mu. Okay, because population standard deviation ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ use ਕਰਨਾ mu. What is mu? Mu is population standard mean, which is the true mean. So this is the population standard deviation. इस दे लिए ਆਪਾਂ infinite values ਨੂੰ consider करना, इस करके इत्थे ਜਿਹੜੀ m ਦੀ value ਕੀ ਹੋगी very large, but sample ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ m ਦੀ value ਕੀ ਹੋਗੀ small ਹੋਗੀ. And ਜੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ denominator ਦੇ ਵਿੱਚ n-1 ਹੈ, ਇੱਥੇ denominator ਦੇ ਵਿੱਚ only n ਹੈ. Why it is so? Because ਆਪਾਂ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ minus ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ small number ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 subtract ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ effect ਕਰੂਗਾ, लेकिन अगर कोई चीज बहुत लार्ज है, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है, आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਊਗਾ ਨਾ. ਸੋ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ n ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, n-1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ n-1 ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ this only n factor. And the last point which you need to understand is degree of freedom. So suppose it is equation first and it is equation second. So degree of freedom is simply, we can say that in from equation first, the factor or the term n-1 is called degree of freedom. So n-1 is the degree of freedom.
and the degree of freedom, it is defined as the number of individual measurements that can be varied provided x bar and standard deviation, that is small s, are kept constant. So degree of freedom formula based किया n-1. So mathematically दसना होवे तो degree of freedom की हुंदा n-1, where n is the number of measurements, means number of times ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ experiment ਉਹ कर रहे हैं. So n-1 is the degree of freedom from equation first, but it may be defined as the number of individual measurements that can be varied provided, means number of individual measurements. जिਵੇਂ 1 second. So what is degree of freedom? Definition की है, the small n is number of measurements. So out of these total number of measurements, the degree of freedom may be defined as the number of individual measurements that can be varied provided the value of sample mean and the standard deviation once calculated for the measurement are kept constant. Okay. So a total number of measurements ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने number of measurements ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ किन्ने number of measurements ਨੂੰ ਆਪਾਂ vary ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, means किन्ने number of measurement ਨੂੰ ਆਪਾਂ vary ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, provided ਇੱਕ condition ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ mean ਹੈ ਤੇ standard deviation ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ calculate ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ value ਕੀ ਹੋਵੇ, constant होवे. Okay, so this is the degree of freedom. So now we comes to our main topic of today's discussion, which is confidence limits. So basically limits का मतलब एक range हुंदी है, मतलब कि initial value तो final value दे within a range, and confidence limits का मतलब कि ਆਪਾਂ किन्ने % confident हैं कि जो अपने results ने वो ही limits दे within की करनगे, lie करनगे. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ statistical ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਅਗਰ statistical ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆਈ. ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊ, what is mu? Population mean we can never determine, because such a determination requires an infinite number of measurements, because ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ infinite number of measurements ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. But statistical theory ਦੇ according it is possible to set limits, or it is possible to set a range around the experimental mean which is x bar, such that the true mean which is mu lies within these limits with a given degree of probability defined by experimental mean and standard deviation. Okay, so x bar is the experimental mean and mu is actual mean. Normally ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ मतलब एक लिमिट या फिर एक रेंज सेट कर सकते हैं अराउंड दिस एक्सपेरिमेंटल मीन, सो दैट ਜਿਹੜਾ ट्रू मीन है ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਰਾउंड ਕਿੰਨੇ ਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਮਿਟਸ, and second is confidence interval, and third is confidence level. So the limits set up around the experimentally determined mean which is x bar,
such that the true mean lies within these limits. These are called confidence limits. Okay, so I already explained it. And confidence interval, the range of these limits is called confidence interval. A range means jada 15 to 30 या 2 to 4, मतलब जो भी ये limits की range हो, that is known as confidence interval. And confidence level की है the likelihood ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ the chance of something happening, or how likely something is to be happen, or we can say it is simply probability. So the probability that the true mean falls within the limits range is called the confidence level. So ये main है कि की probability है कि जोड़ा अपना true mean है वो fall कर रहा है within these limits. This is known as confidence level. Confidence level means कितनी की probability है, means 95% chances ने कि वो अपना जोड़ा true mean है ਉਹ experimental mean ਦੇ nearby है, या फिर 99% chances ने. So this is confidence level. Now how we mathematically define confidence limit. So confidence limit is denoted by simply capital C, capital L. So confidence limit is calculated by this formula, by this mathematically expression. So confidence limit is equal to x bar plus minus small t small s, denominator de vich hai square root of small m, where x bar is experimental mean of our measurements. मतलब जिन्ने number of measurements कीते सी उन्हां दे आपां mean लेना, that is experimental mean. And the small s is standard deviation, which we already discussed, and the small n is the number of experimental observation, so that n minus 1 becomes degree of freedom. And this t, what is this small t? This is a statistical factor depending upon the number of degree of freedom. इना ते depend करूँगा number of degree of freedom and depend करूँगा confidence ते probability level desired थी, ठीक है? So ये expression है which is very important that you all should remember this expression. This next एक होर formula जड़ा थोनू सब नू जड़ा हो याद करना. This t, this small t नु calculate करने के लिए जड़ा formula है. So this is the all about confidence level, that by which formula we calculate the value of confidence level. Confidence level means कितने % probability है कि जो अपना true value है, जो true mean है, वो experimental mean दे जड़ा हो nearby जड़ा lie करता. So on statistical theory the according जिड़ी t है, the value of t for different values of a number of observation, मतलब small n, ते उन्हां दी corresponding different value find out कीती गई सी. ये थोड़ी book दे विच table दिता होया है, ये तुसी learn कर लियो. No need to learn it, just learn this formula. This quantity t, which is known as students t values, or we can say it student t factor, because it is given by the English chemist, English scientist, which is W.S. Causer. No need to remember it, just remember this formula. How to calculate the t factor, the quantity t plus minus t is equal to x bar minus mu into square root of small n upon s. Okay, so this is the formula to calculate the value of t, where n is the number of measurements. Okay, so a formula तुसी learn करना. And एक इस तो पहला जो आपको confidence level वाला formula कितना सी, which is x bar plus t into s upon under root n. And a वाला formula अगर आपका लिखना होवे for single observation. For single observation means n the value 1. So for that CL is equal to x bar plus t into s. So this is the formula for single observation.
And similarly for this, for single observation, t is equal to x minus mu upon s. This is x bar. So from here we can say that a confidence limit is simply the product of t and standard deviation. Why it is so? Because x bar तो आपा देखनी है ना, आपा confidence limit या फिर confidence interval दी definition ही की दिती सी कि जो experimental mean है ओदे किन्ना क near about होगा. So इस करके simply है ना दोनों दी की होगा product होगी. उस तो बाद ये जो t factor है, the statistical factor which is also known as a student t factor, इनो जड़ा एक scientist दे according different confidence level ते एदी जड़ी value है वो दिती हुई है corresponding to number of measurements. So book दे विच एक table दिता होया कि n corresponding n minus 1. उस तो बाद confidence level दिते हुए ने 50%, 90%, 95%, 99%. These are confidence levels. So this is the degree of freedom. So corresponding to n is equal to degree of freedom is equal to 1, and the value of t is 1.00, and here 6.314, and here 12.704, and here 127.32. Similarly n the value 3 the लिए degree of freedom 2 आ जाएगा 0.816, 2.920, 4.303 and 9.925. So ये सिंपल एक बुक दे विच फॉर्मूला दिता होया बाय एनी साइंटिस्ट जिस दे विच t दी वैल्यूज दिती हुई आ, t दी वैल्यू दिती हुई आ corresponding to different confidence level and corresponding to different value of this small n. So ये ता टेबल दिता होया. इस तो बाद एक मेन जड़ी थिंग है numerical. So on the basis of the formula which we did for confidence level, we are going to try one numerical. So write down question first. Write down the question. In the analysis of an iron ore, the percentage of Fe2O3 were found to be 66.00, 65.55 and 65.0. Within what range you are 95% confident that true value lies. So A हैगा question. So question दे विच की दिता होया analysis कीता होया एक iron दी ore दा which is Fe2O3. उस iron दी ore दे विच जिहड़ी percentage है इस दी iron oxide दी ओदी 3 values दित्तियां होईयां ने. ठीक है. हुन क्वेश्चन पूछा होया कि within which range you are 95% confident that the true value lies. हुन आपां confidence limits की कीती सी कि एक लिमिट सेट कीती सी जिस लिमिट दे विच दी ट्रू वैल्यू की करूगी लाई करूगी. सो उन्होंने इन्हां ने कॉन्फिडेंस दसता, कॉन्फिडेंस मतलब प्रोबेबिलिटी दसती कि बट उल्ट पूछ लिया. इन्होंने पूछ लिया कि रेंज केड़ी होगी जिस दे विच 95% जिहड़ी तुसी कॉन्फिडेंट होंगे कि ट्रू वैल्यू की करूगी लाइज करूगी. सो इहदे लिए आप ओही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना. कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू x बार प्लस t इनटू s अपॉन स्मॉल n. सो इहदे लिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वेरिएबल्स ने पहला ਉਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है. सब तो पहला ਤਾਂ n. n ਕੀ ਹੁੰਦਾ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड हियर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3. हियर n is equal to 3 and the degree of freedom n minus 2 sorry n minus 1 is equal to 2. Okay, and now we want this small t. What is small t? From the table which I already told you,
you have to check the value of t corresponding to degree of freedom 2 and corresponding to confidence level 95. So the answer is this. You have to check. No need to check. Question ਦੇ ਵਿੱਚ already ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੋਗੀ value of t. So ਇੱਥੋਂ value of t ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 4.303. Okay. Now x bar which is experimental mean. Calculate कर लो experimental mean ਦੀ value. ਇਹਨਾਂ 3 values ਦਾ sum up करके 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ divide करना. Plus 65.0 upon 3. After solving the answer is 65.51. Okay. Now अपने को सिर्फ ये रह गया s which is standard deviation. ਇਹਦਾ ਕੀ formula ਸੀ summation of xi minus x bar the square upon n minus 1. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ we have 3 values. First is 66 minus mean ਦੀ value ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ 65.51. फिर ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ square plus second value ਕੀ ਆ 65.55 minus again की mean that is 65.51 ਇਹਦਾ square फिर plus third value ਕੀ ਆ simply 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ minus ਕਰਨਾ mean that is 65.51 ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ square whole divided by n minus 1 which is 3 minus 1. So after solving all this the answer is 0.4, 8 and 7. So now put these value into the formula. So we calculate the value of standard deviation and the mean and the t. Now put these value into this equation. The confidence level is equal to x bar which is 65.51 plus t which is 4.303 into standard deviation which is 0.487 upon square root of 3 upon square root of n which is 3. So after solving 65.51 plus 1.21. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ plus minus ਦੀ range ਆ ਗਈ equal 65.51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.21 ਨੂੰ subtract ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ add ਕਰ ਦੋ. So subtract ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ and add ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2766. Okay. So this is the range. Question ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ range ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ range ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ true value lie ਕਰੂਗੀ. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ true value ਆ ਉਹ lie ਕਰੂਗੀ within this range. ਹੁਣ ਅਗਰ 95% confidence ਹੈ ਤਾਂ range ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ. ਅਗਰ 99% confidence ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ range ਰੋਜੇ contract ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ because ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ number of values ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ because ਉੱਥੇ confidence probability ਜ਼ਿਆਦਾ means ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ idea है भी किन्नी के range दे विच जेडे वो answer आ रहे हैं. So that's it for the day students. Try the other numericals based on this formula. So this is the important topic. That's it for the day.